проехали Новороссийск. We passed Novorossiysk. По Новороссийским фьордам закручиваем. We passed the Novorossiysk fjords. Через метров направо. Двигаемся в сторону Геленджика. Moving in the direction of Gelendzhik. Повернула. Gelendzhik. Gelendzhik. Когда он был основан, в точности неизвестно. The Black Sea coast of the Caucasus has been inhabited since ancient times. The Bronze Age tribes, who lived here 5,000 years ago, immortalized themselves with funerary structures made of stone slabs, dolmens. Еще в VI веке, ну до нашей эры, конечно, была основана греческая колония, так говорят ученые, археологи. Возле, на берегу Тонкого мыса, короче. Так пишут. Греческая колония Торик называлась. In the 4th century BB, the Greek colony of Tauric was founded on the eastern coast of the Thin Cape. Также утверждают, что в 1963 году был основан порт Пагрем. Это уже орудовала Римская империя. In 63 BB, the Roman port of Pagra was founded. From 45 to 66 AD, Tauric became part of the Bosporan kingdom. Потом Торик вошел в состав Боспорского царства. In the 3rd century AD, many colonies of the Bosporan kingdom perished as a result of the raids of the Goths. Потом Боспорское царство было уничтожено гуннами. In the 4th century, the Bosporan kingdom was destroyed by the Huns. А в VI веке, по мнению средневековых авторов, была в Геленджикской бухте основана гавань византийская, потому что было
нормальное укрепление Византии в этом регионе Черного моря называлось Епталом. In the 6th century AD, the Byzantine position in the northeastern part of the Black Sea was strengthened. According to the testimony of early medieval authors, during this period in the Gelendzhik Bay there was a Byzantine harbor of Aptala. Потом, в конце 900-х годов, эта территория была присоединена к Киевской Руси, к Тьму-Тараканскому княжеству, так сказать. Вошла в состав Тьму-Тараканского княжества. In 965-968, the territory came under the rule of Kievan Rus and was included in the Tmutarakan Principality. А позднее, и вплоть до XII века, власть там перешла к половцам и к византийскому государству. Тогда было первое упоминание об адыгах. Это слово о полку Игореве. Адыги как бы являются коренным населением этих мест. Later, due to the strengthening of the Pelovsians and the claims of Byzantium, at the end of the Shi century, the Tmutarakan Principality came under the rule of the Byzantine emperors, until 1204. During this period, the Adygs, who are the indigenous population of the region. В средние века все Кавказское побережье и Крым вошли в состав генуэзской колонии. Тут была торговля рабами и так далее. In the Middle Ages, Genos colonies were founded in the Crimea and on the Black Sea coast of the Caucasus, engaged in trade with the local Ziks, including the slave trade. In place of Gelendzhik they founded a trading port Moralika. А уже в конце 15 века поселение вошло в Османскую империю с турком. At the end of the 15th century, the settlement became part of the Ottoman Empire. А в конце 18 века была основана турецкая крепость, Османская крепость. И был самый большой в этом регионе невольничий рынок для отправки рабов в Турцию. С наших территорий, по ходу дела, вылавливали и отправляли в Турцию. И только в начале уже 19 века это сошло на нет, потому что все это было присоединено к России. In the 18th and early 19th centuries, a large slave market was located in the Ottoman fortress of Gelendzhik. Until the 19th century, slaves were supplied to Turkey via Gelendzhik. The slave trade comes to not only after the Russian Короче, conquest. сложная такая история у этого края. Переходило все из рук в руки. On September 2, 1829, the eastern coast of the Black Sea from the mouth of the Kuban to the port of Street Nicholas, north of Batumi, it departs to Russia under the Adrianople Peace Treaty. А в 1829 году все это от устья реки Кубани, это Темрюк, получается так, до порта Святого Николая, это считай Батуми, все переходит к Российской империи.
In 1831, General E.A. Bergman founded the Gelendzhik fortification as part of the Black Sea fortified coastline. В 1839 году было основано укрепление Геленджикское русскими. In 1854, during the Crimean War, the Russians are forced to blow up and leave the fortification. The territory was occupied until the end of the war by the troops of the Ottoman Empire who came from the south. In 1857, Russian troops re-entered the destroyed fortress. А уже в 1854 году было все это захвачено османами во время Крымской войны. Укрепление было взорвано русскими. In 1864, the village of Gelendzhik was founded as part of the Gelendzhik Coastal Battalion Regiment. In 1900, the first private sanatorium opens. А в 1857 году снова русские войска захватили все обратно. In 1907, the coast of Gelendzhik Bay officially became a resort. В 1864 году была основана станица Геленджикская. In 1915, Gelendzhik received the status of a city. В 1900 году открылся первый санаторий. During the Great Patriotic War, Gelendzhik served as a rear hospital center. From here, Tunikov's squad went to Malaya Zemlya. The city was heavily damaged by enemy air raids. Во время Великой Отечественной войны Геленджик был опорным пунктом как бы малой земли. Был госпиталь здесь. The poet Mikhail Yerevich Lermontov, as a punishment for his poem, The Death of a Poet, was transferred from the Life Guards, where he served as a cornet, to the Nizhny Novgorod Dragoon Regiment of the Active Army. Служил здесь также Лермонтов. Он был переведен сюда в наказание за смерть поэта, за стихотворение «Смерть поэта». The favorable season for recreation lasts from June to September, minimum precipitation. The swimming season is from May to October, seawater temperature +18. +24 C. The coastline of the resort of Gelendzhik includes 114 beach areas of pebble type. The total length of the beaches is m. In the center of the Gelendzhik Bay, an artificial sandy beach with a length of 1000 m and an area of 5.5 hectares has been created. Currently, 18 mineral water deposits and 5 self-draining mineral springs have been registered in Gelendzhik and its environs.
The health resorts of the resort use bicarbonate sodium chloride waters, mineralization up to 2G/L, with low concentrations of bromine, iodine and boron, iodine waters of the Solncedarsko field. In the health resorts of Gelendzhik, patients with diseases of the cardiovascular, nervous and endocrine systems, respiratory organs, and the musculoskeletal system are treated. Ну а в наше время тут неплохой курорт. Примерно километровый песчаный пляж, ну и галечные. Короче, все нормально. Two cable cars operate in Gelendzhik. Ну и новые времена, новые правители строят уже свои крепости. Рязань или Gelendzhik. Leave Gelendzhik and go in the direction of Novorossiysk. Покидаем замечательный Gelendzhik. Поехали в сторону Новороссийска.